Don't call me madam, Rashmika and Vilvandi. Student Tribe has always been a distribution channel where we are creating the kind of a community where everybody has a voice. నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటా నీ కొడుకుని ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడొద్దు అంటే వాడు చూడకుండా ఉంటాడా సెలబ్రిటీ కమ్ జనరలీ నేను మీ ఫ్యాన్ అండి అని చెప్పేస్తాను కాన్వర్సేషన్. What a student tribe is doing now. మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కాలేజీలో ఏమవుతుంది అంటే జాబ్ వస్తుందో రాదో, ఆ జాబ్ రాకపోతే నా లైఫ్ ఏమైపోతుందో ఈ టెన్షన్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉంటాయి. లక్షల మంది స్టూడెంట్స్కి అదే ప్రాబ్లం ఉంది కదా. నీ ప్రొఫెషన్ నువ్వు ప్యాషనేట్గా చేస్తే యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ థింగ్స్. సక్సెస్కి ప్రపంచానికి నిన్ను పరిచయం చేస్తుంది, నువ్వు లూజ్ అయితే ప్రపంచం నీకు పరిచయం అవుతుంది. ఈ రోజులలో ఒక చాట్ జీపీటీని అడిగితే ఇంకా పెద్ద ప్లాన్ చెప్తున్నావు. అండ్ ద పాయింట్ ఇస్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి నీకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా, ఆ రైట్ పీపుల్ ఉన్నారా, నీకంటే బెటర్ స్మార్ట్ పీపుల్ ఈ ఐడియా నమ్మి నీ దగ్గర ఉన్నారా? People always say Hyderabad is becoming Bangalore అదంతా అంటారు కదా. Do you really think Hyderabad has the startup ecosystem? హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఎందుకు, హైదరాబాద్లోనే ఉండని. What's your ultimate mission in life? So what is your opinion on love? Love. ఏం లవ్? జెన్జీలో పుట్టి ఉంటే how would you have designed your life? దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. మంచి గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందని చూసి ఒక ఏ స్టార్ట్అప్ ఫ్లోట్ చేస్తూ. So first thanks for coming all the Thank way you. to Cliff Cafe. థ్యాంక్ యూ. So Charan bhai, first question వచ్చేసి YouTube is buzzing with your recent show called Honest Townhall. And what is this initiative? And you did with Rashmika, you did with Manoj, and also you did with Dulquer Salman వచ్చారు మొన్న. And then Yeah. and then I've seen Rashmika's episode. She was so friendly, so grounded. And then అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియోలో చూస్తుండే, షీ వాస్ సేయింగ్ డోంట్ కాల్ మీ మేడం, రష్మిక అని పిలవండి, అంత రిలేటబుల్ అవుతుండే వాళ్ళు. అండ్ దెన్ ఐ సీన్ దుల్కర్ ఆల్సో చాలా రిలేటబుల్ అవుతుండే, రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్ లాగా లేదు. వాట్ ఈస్ మోటివ్ బిహైండ్ డూయింగ్ దట్? అండ్ దెన్ అసలుకి ఎట్లా జనరలీ స్టూడెంట్ ట్రైబ్ లో డిఫరెంట్ జెన్జీ మీడియా అసెట్స్ బిల్డ్ చేస్తుండే. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వీ డెంట్ వాంట్ టు వేర్ కెన్ వి ఇన్వాల్వ్ స్టూడెంట్స్ మోర్. లెట్స్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వెన్ సెలబ్రిటీ కమ్స్ జనరలీ నేను మీ ఫ్యాన్ అండి అని చెప్పేస్తారు. దర్ ఇస్ నో కాన్వర్సేషన్ దేర్. So Student Tribe has always been a distribution channel where we are creating the kind of a community where everybody has a voice. So most of them, we started with movie stars now. The idea is to create a kind of a equal platform where they can talk to people, have an open conversation. And the first 3 to 4 episodes lo kuda what we are trying to achieve is like not just talk about a movie or like about a just like that. Can we make them a student feel like they are also like us? They also have same vulnerabilities. They also have certain issues which you also go through. So our common ground create chese varka first 15-20 minutes tarvata the celeb himself or herself is they are feeling like okay, this is a very different kind of a experience. They are interacting. It has got a great response and it has become a talk of the town now. సో దట్స్ వాట్ వీ నీడెడ్ కదా. ఎందుకంటే అది చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇట్స్ మోర్ రియల్, మోర్ రా. ఆల్వేస్ ఆ ఫిల్టర్స్, లేయర్స్, డిస్టెన్స్లో చూసుకొని ఒకరొకరు కాకుండా ఇట్స్ మోర్ కనెక్టింగ్. సో ఇట్స్ వెరీ నాస్టాలజిక్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ స్టూడెంట్స్ కదా. హాఫ్ అన్ అవర్ టైం కోసము అని స్లాట్ పెట్టుకొని 1.5-2 hours వరకు దే ఆర్ జస్ట్ స్పెండింగ్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. సో సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మేకింగ్ ద అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ అవర్ ఓన్ ప్రెమిసెస్. So it's like, so they are feeling like a vibe, okay, students to interaction. And different students, they keep asking in as much random stuff as possible without any filters. So we are trying to curate as much diverse audience. And then do you think this is building confidence in students? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో దూరం రిలేటబుల్ పీపుల్ కాదు అనుకునే దగ్గర నుంచి we can just make a conversation అన్నప్పుడు it builds a lot of confidence in them. It's not another talk show. The whole idea was Student Tribe's job is not to run talk shows. But when we thought, okay, Gen Z media laga manam chestunnappudu, most of the students feel like, generally Student Tribe is all about tier 2, tier 3 places. Manam non-IITs, non-IIMs ఉన్న students ki oka confidence at least istamu ante, can you create a platform where they can question anyone, they can talk to someone and they can have a right answer from their so-called role models also. So some of them meeting Dulquer, they felt so happy because he was their favorite actor, or for her it was a kind of a best moment in their life. So ila oka common platform create cheste in the coming days we want to create a lot of surprises there. Like let's say there are a lot of influencers who have never spoken,
and there's certain image associated with their online presence. ఓకే. సో చాలా మందిని ఇలా ఉన్నారు అని అనుకుంటారు. వాళ్ళ కంటెంట్కి ఇప్పుడు మూవీలో యాక్ట్ చేసినట్టు బయట ఉండాలని లేదు. లేదు, డెఫినెట్లీ. సో హౌ కెన్ యూ టెల్ ద రియల్ వర్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ and bring them to students, because majority of the students are consuming online content. Can we create a new style of content was the whole idea. ఓకే అన్న. సో దట్స్ గెటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్చువల్లీ, ఐ కెన్ సీ ఇట్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ ఓల్డ్ వీడియోస్ కానీ ఐవ్ సీన్ దిస్ జర్నీ రీసెర్చ్లో అసలుకి ఏంది, ఏం క్వశ్చన్స్ అడగాలనేది చూసే ప్రాసెస్లో ఐ హ్యావ్ నోటీస్డ్ వన్ థింగ్. యూ ఒక 10 years బ్యాక్ ఐవ్ సీన్ యువర్ వీడియోస్. అప్పుడు యు ఆర్ లైక్ ఎనీ అదర్ బడింగ్ స్టార్ట్అప్ ఆంట్రప్రెనర్, లైక్ ఒక స్టూడెంట్ పాస్డ్ అవుట్ అయ్యి యూనో వెరీ ఆస్పైరింగ్, వాంట్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ ఉండే కదా. సో ఇక్కడ నాకేమనిపించిందంటే 2 questions. ఒకటి, ఒక ఐడియా నుంచి ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎట్లా స్కేలప్ చేయాలి. సో హౌ డిడ్ యూ థాట్, హౌ డిడ్ యూ వ్యాలిడేటర్ యువర్ ఐడియా, హౌ డిడ్ యూ వ్యాలిడేట్ యువర్ ఐడియా, అక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎట్లా, అక్కడ స్కేలప్ ఎట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అగైన్ స్టూమాక్స్ అనే స్టార్ట్ చేసి ఉంటే, అండ్ ఇట్ ఇవాల్వ్ టు స్టూడెంట్ ట్రైబ్ నౌ. So what is this like? Let us say like this like your journey can be a case study to explain how idea is validated, how it is scaled now, because now we are building in India's biggest student network ecosystem. అంటే ఎట్లయితే సందీప్, ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు క్లిఫ్ కెఫేకి రావాలి అంటే నాకు గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ పంపించిన, ఆ మ్యాప్ ఫోన్లో పెట్టేసుకున్నా, యూటర్న్ తీసుకో, 100 feet రోడ్లకు రా, లెఫ్ట్కి ఉంటుంది, 5th floor ఉంటుంది, వచ్చేసి. స్టార్టప్ జర్నీకి గూగుల్ మ్యాప్స్ లేవు కదా. No, it's not about just some location, step 1, step 2, and this is not some cooking session or cook-off session or where first ingredients ఇవన్నీ తీసుకురండి, స్టవ్ ఆన్ చేయండి, దాంట్లో ఫస్ట్ ఇది వేయండి, తర్వాత నూనె వేయండి అని చెప్పినట్టు కాదు. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ గివ్ అడ్వైజెస్ ఆన్ పాడ్కాస్ట్, ఇలా చేయాలి మీ స్టార్టప్లో, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది, సెకండ్ స్టెప్ ఇది అంటే, అన్ని సినిమాలు ఒకటేలా ఉంటే బోర్ కొడుతుంది, ఎవరి స్క్రిప్ట్ వాంది. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ జర్నీ. First, it's not a point A to point B as a straight line. It's a chaos. It's like a lot of things. Still, I am figuring out a lot of chaotic situations every other day. Okay. So the problem which I had at the start, I might have conquered that, but that led to new problems today. Yeah, so it's all about how can we create predictability? How can you create your own path? So what I keep telling people is, the why should be stronger. If your why is stronger, the other things, what and how, can be decided. Because when you are why, okay, now you want to start a cafe like this, majority of them are running cafes. When I met you for the first time, you said, okay, cafe andar chesturu, but can I create a crossover between a co-working space and a cafe? Ippudu oka example draper undi, it has its own style. Adi accommodation plus a cafe plus co-working, there are a lot of combinations in it. Do we need more places like this? Yes. Do we need offbeat places? Yes. But what is the answer? Okay, you thought with certain assumptions. ఇది ఉంటే స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్కి లాభం అవుతుంది అని. ఇప్పుడు ఒక ఈవెంట్స్ పెడుతున్నాం అంటాం మనం, నేను ఈ ఈవెంట్ ఫౌండర్స్కి యూజ్ అవుతుందని నువ్వు అనుకుంటావు, కానీ ఆ ఫౌండర్ కూడా అనుకోవాలి. ఓసారి చాలా సార్లు నేను మన కంటెంట్ టీమ్కి చెప్తుంటా, 6 o'clock వీడియో పెట్టాలని టెన్షన్ పడుతుంటే, నువ్వు వీడియో పెట్టకపోతే ఎవరైనా మెసేజ్ చేస్తారా అని అడుగుతా. ద లాజిక్ is someone waiting for, okay, if Cliff Cafe doesn't exist, is it making any difference? When you question yourself, whether your startup or the idea, if it is not existing, is it affecting someone's life? Then if it is affecting, it has business. Okay. It has business, it is adding value to someone, it is value, let's say Student Tribe adding a value to a brand, adding value to a student. At the end of the day, when you're adding value, you have your own place. What is the inception of Student Tribe, Anna? Where did this have started from, like, See, again, if I go back, the roots are long way back when I started my college life. Okay, but ఒక నార్మల్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్ చదివితే the first thing that you lack is identity. Yeah. You always lack identity because it's like, where are you from? Are you from an IIT? The whole logic of identity is the most important thing. The moment your identity is sorted, then you start looking for influence. Yeah. Where you want to have that network, you want to influence people, you want to have that connections. Now you went to a particular college. Yeah.
which gives you a kind of a network because we met at a certain place. Yes. So the places are for influence. Why do you pay a premium to a place is to have that opportunity cost of it should give you more opportunities to meet more people. Yeah. The So same what was thing. the idea when you started? Was it you want to build a platform for students? ఎట్లుండే అని మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ మన దగ్గర ఒక 4 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు తెలుగు స్టేట్స్లో. కెన్ ఐ క్రియేట్ ఐడెంటిటీ ఫర్ దెమ్, కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫర్ దెమ్, కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దెమ్? Because most of the opportunities, the trust that they can earn will help you to lead a life even if you don't get a job. Majority of the students కాలేజీలలో ఏమవుతుంది అంటే జాబ్ వస్తుందో రాదో, ఆ జాబ్ రాకపోతే నా లైఫ్ ఏమైపోతుందో, ఈ టెన్షన్లు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లే ఉంటాయి. ఆ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూలో ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడో. అరే ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఎలిమినేషన్ కాదు, నిన్ను సెలెక్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు వాడు. ఆర్ యూ యూస్ఫుల్ టు ద కంపెనీ? అదే మనం ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ జర్నీలోనే వానికి 4-5 ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీలు చూపిస్తే ద కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ హీ ఎగ్జూట్స్ ఈస్ డిఫరెంట్. He'll start thinking, okay, I already attended a lot of stuff. So when we always give as a confidence to the student, అలాంటి కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లం నా ఒక్కరిది కాదు, లక్షల మంది స్టూడెంట్స్కి అదే ప్రాబ్లం ఉంది కదా, కెన్ వి బ్రింగ్ దెమ్ టుగెదర్ was the whole idea. So how is it going now? Why this pivot happened in between? See, initially we started out as a software products, 2 mags ani oka magazine. Then it was post COVID, I understood that it is not about product, it's about the distribution. Okay. Majority of them మనం ఏమనుకుంటాము, పలానా వాళ్ళకి ఇది కావాలి అని అనుకుంటాం. అది కావాలని నువ్వు అనుకున్నావు కానీ వాడు అడగలేదు నిన్ను అనే పాయింట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. Okay. So what is Student Tribe is doing now? In Student Tribe, currently it is one of the most vibrant communities, and technically according to online sources, we are the largest student community today. What we can do or what we are doing today, I feel like we are adding value to a lot of students by giving them the right information. అంటే అవసరం ఉన్నవాని కన్నా ఒక ర్యాండమ్ కాలేజ్లో చదువుతున్నా కానీ ఓకే స్టూడెంట్ ట్రైబ్లు ఉంటే నాకు ఒక యాక్టివిటీ వస్తుంది, ఒక ఈవెంట్కి వెళ్తా, లేకపోతే నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అనే చిన్న హోప్. కెన్ వీ సాటిస్ఫై ఎవ్రీ వన్? నో, బట్ అట్లీస్ట్ వీ కిండిల్డ్ ఎ హోప్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ tier 2 colleges. Okay. So next question. So I heard a saying, never make fish to climb the tree, it will die. సో ఫిష్ నీళ్ళలో ఉంటేనే బతుకుంటుంది, బర్డ్ గాళ్ళల్లో ఉంటేనే ఎగురితేనే అది బతకగలుగుతుంది. సో ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఆర్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌కి వాళ్ళకంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది. డూ యూ థింక్ చాలామంది జనాలు వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ కాకుండా వేరేది ఏదో చేద్దామనేసి వెళ్ళి అందులో సక్సెస్ కాకపోవడం వల్ల దే వర్ డిప్రెస్డ్ అండ్ దెన్ దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఇన్ లైఫ్ అన్న ఒక పాయింట్ నేను నోటీస్ చేసి ఉండే. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్? లైక్ అంటే సీ వన్ సైజ్ డజంట్ ఫిట్ ఆల్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఐ కీప్ టెలింగ్ పీపుల్, నన్ను ఎవరో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, పలానాది డిమాండ్లు ఉంది కదా అదే చేద్దాం కదా అంటారు. సో పలానా డిమాండ్లు ఉంటే చేయడం కాదు, నీకు సూట్ అవుతుందా అనేది చేయాలి. ఎవరో మార్కెటింగ్ బాగుందని చెప్పి ఒక ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్ మార్కెటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నెవర్ వర్క్ అవుట్. సో యూ నీడ్ టు నో లైక్ వాట్ సూట్స్ యూ. 18-19 ఈజ్ అన్ ఏజ్ where you have to try out everything and start understanding what suits you. ఇప్పుడు చిన్న హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి బట్టల దగ్గర నుంచి we start figuring it out and we become choosy the moment you are 18-19. And the moment you are getting compliments అంటాం చూడు, అప్పుడప్పుడు ఇన్నర్ సర్కిల్లోనే వాళ్ళే చెప్తారు నీకు, this suits you, this doesn't suit you. Oh sir, because we cannot be a great judge for ourselves because we'll be overthinking. అందుకు మనకి ఇలాంటి టైంలో ద హోల్ పాయింట్ ఇస్ ఆ కొటేషన్ కన్నా ఎక్కువ అక్కడ కొటేషన్లు ఏంటి అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్పెషల్ ఎబిలిటీ, కానీ ఆ స్పెషల్ ఎబిలిటీ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం. ఆర్ వి హ్యావింగ్ దట్ పేషెన్స్? సో ఇట్స్ లైక్ కొందరు ఏం చేస్తారు, వి రష్ ఇట్, వి సే 16-17కే నువ్వు చెప్పేసి నువ్వు మ్యాథ్స్ తీసుకుంటావా లేకపోతే బయాలజీ తీసుకుంటావా. వాడికి అసలు మ్యాథ్స్ తీసుకోవాలా బయాలజీ తీసుకోవాలా, అప్పుడున్న మ్యాథ్స్ రేపు ఉంటుందా, అసలు మ్యాథ్స్ ఎందుకు అనే పాయింట్ కూడా అర్థం కాదు. సరే ఇప్పుడు సైకోమెట్రిక్లు కాగ్నిటివ్ అనాలిసిస్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, బట్ లాజికల్లీ ఐ ఆల్వేస్ సే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్రైట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. Are you an ambivert? Are you an introvert? Are you an extrovert? What suits you? If you are అలాంటి కెరియర్లో ఉందంటే నీ ప్రొఫెషన్ నువ్వు ప్యాషనేట్గా చేస్తే
you'll start enjoying things. Hmm. See, simple Sandeep. Life law, it's all about boring things which will make as a business. If I say నేను రోజు ఒక కొత్త కాఫీ తయారు చేస్తే ఇక్కడ అని ఒక కెఫేలో అనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. కానీ ఒక బెస్ట్ కాఫీ ఎంతమందికి తాగిపిస్తావు, లేకపోతే ఇప్పుడు పలానా ఎక్స్ అనే కస్టమర్ వారానికి ఒకసారి అని వచ్చి కాఫీ తాగిపోతాడు అంటే నీ కెఫేకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో మరి రోజు ఒక కొత్త కాఫీ తయారు చేస్తా, రోజు ఒక కొత్త మెనూ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే పీపుల్ కాంట్ అడ్జస్ట్ what works at your place. Yeah, and then what is your main USP? Same thing with the individual also. So you have to give time to something to work out. And what is the upper limit of the time to work out? And what is the skills which can be monetizable? కొందరు అంటారు నాకు కుకింగ్ ఇష్టము, నేను షెఫ్ అవుతా. ద పాయింట్ ఇస్ ఒక స్ట్రేంజర్ నీ దగ్గర తినడానికి డబ్బులు పే చేస్తాడా అని ఒక స్ట్రేంజర్ చెప్పాలి. మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే కాదు కదా. సో ద లాజిక్ ఈజ్ నేను మంచి సింగర్ అని చెప్పి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే కాదు, ఒక ప్రొఫెషనల్ ఇచ్చిండు అనుకో, యూ విల్ నెవర్ నో. సో అలా ఎప్పుడైనా ఎనీ స్కిల్, ఎనీ హాబీ కెన్ బి మానిటైజ్డ్ అనేటప్పుడు ఉంటే దెన్ ఇట్ కెన్ బికమ్ ఎ ప్రొఫెషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మానిటైజ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ హాబీ. లెట్ us treat that as a hobby itself. Don't become so serious about it. So అలా ఒక్కొక్కరి క్వాలిటీ, what is a primary quality, what is a secondary quality, you have to figure the way out. Also to extend this అన్న, నేను I heard somewhere like సేమ్ ఇట్లానే మనం ఏదైతే ప్రో ఉంటుందో మన క్వాలిటీ దాన్ని నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ బెటర్ చేసుకుంటూ పో తప్ప నీకు రాని దాన్ని పట్టుకొని నేను డైలీ బెటర్ చేసుకుంటా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ ఎండ్ అప్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ అండ్ దెన్ అది నువ్వు సక్సెస్ కాలేక యూ విల్ బ్రేక్ యువర్ సెల్ఫ్ డౌన్ అండ్ దెన్ ఇదంతా వస్తుంటుందని ఉండే అనమాట. సో దట్స్ వాట్ మేబీ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ స్టూడెంట్స్కి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉండొచ్చు. అందరూ అన్నిట్లో ప్రో కాలేరు కదా. You are pro in something else, try figure out and work out. చాలా మంది ఫౌండర్స్ కి కూడా అదే ఇష్యూ అయితే స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్స్ వచ్చి స్పీచ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటారు. కొందరికి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, కొందరికి 1-to-1 కలిసినప్పుడు బాగా మాట్లాడుతారు. ఇట్ ఆల్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో దట్స్ వాట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, సో ఇఫ్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఒక ఐడియా ఉంది స్టూడెంట్కి కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకు ఏంటి లైక్ దే హ్యాడ్ టు ఫినిష్ ద ఎడ్యుకేషన్, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ చేసుకొని ఆల్ ద ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకొని జంప్ కావాలా, జస్ట్ టేక్ ద రిస్క్ అండ్ దెన్ జంప్ ఇన్ అనడం కరెక్ట్? డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్వీస్. లెట్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఉంటుంది. ఓసారి ఇప్పుడు అది స్టార్ట్ చేయకపోతే ఇంకో 10 మీటులు వస్తాయి అనుకుంటే స్టార్ట్ ఆఫ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ నో వెదర్ సంథింగ్ ఈజ్ ఎ రీసెర్చ్, సంథింగ్ ఈజ్ ఎ పేటెంట్, సంథింగ్ ఈజ్ ఎ కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్. కొన్ని రీసెర్చ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ దాని కస్టమర్ ఉంటాడు, బట్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రీసెర్చ్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ టు ఫ్లరిష్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ బిజినెసెస్, కెన్ దే ఫండ్ దిస్ బిజినెస్ అనే యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. లేకపోతే యువర్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా షుడ్ బి మానిటైజబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ యూ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వివలెంట్ టు ఎ సాలరీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవుట్, ఇట్స్ బెటర్ టు కంటిన్యూ ఆన్ దాట్ రాదర్ దాన్ జస్ట్ గోయింగ్ అండ్ అప్లయింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ షార్క్ ట్యాంక్ చూసి నేను రాత్రి నెక్స్ట్ డే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవుతా అనుకుంటే వాళ్ళందరికీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాటజీ. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేక్ ప్లాన్స్. ఈ రోజులలో ఒక చాట్ జీపీటీని అడిగితే ఇంకా పెద్ద ప్లాన్ చెప్తుంది మనకి. కానీ ద పాయింట్ ఇస్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి నీకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా, రైట్ పీపుల్ ఉన్నారా, నీకంటే బెటర్ స్మార్ట్ పీపుల్ ఈ ఐడియాని నమ్మి నీ దగ్గర ఉన్నారా? And you should be the dumbest person in the room. The smartest people should be people who will work with you. మొన్న ఒక వచ్చిండే ఇట్లా సంబడి హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ మీ అండ్ దెన్ చెప్తుండే, సందీప్ లైక్ యువర్ బిల్డింగ్ 4 కంపెనీ, యు ఆర్ ఫౌండర్ ఆఫ్ 4 కంపెనీస్ అండ్ దెన్ you've got a good cafe, co-working space ఉంది. సో ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బికమ్ అ ఆంట్రప్రెనర్, నాకు ఈ ఫార్మల్ జాబ్ ఇవన్నీ చేయాలని లేదు అంటుండే. నేను కూర్చో ఒక్కసారి. ఐ సెడ్ హౌ మచ్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ హియర్, నాకు ఎన్ని లోన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ హౌ మెనీ మంత్స్ ఐ హ్యావ్ టు బర్న్, అండ్ దెన్ ఎట్లా విజన్ పివట్ అవ్వకుండా వచ్చింది. ఇది నా పరిస్థితి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్. దెన్ ఫర్ సో లాంగ్ ఐ వాస్ వెరీ పర్సిస్టెంట్, వెరీ స్టబన్. ఎవ్రీబడి సెడ్ దిస్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ బికాస్ 100 feet రోడ్లు ఇక్కడ కోవర్కింగ్ స్పేస్ ఎవరు తీసుకుంటాడు అన్నారు. ఇట్ వాస్ 100% ఆక్యుపైడ్ నౌ. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ అన్ ఆంట్రప్రెనర్ యూ షుడ్ నెవర్ థింక్ దిస్ ఇస్ అ ఈజీ జాబ్. నువ్వు అన్నీ వదిలేసుకొని ఇక కూర్చుంటాము ఇంకా యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ దట్ అంటేనే రా. లేదు పెళ్ళి చేసుకొని హ్యాపీగా, ఇట్స్ ఓకే టు హ్యావ్ దట్ లైఫ్ ఆల్సో. సో దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, లైక్ వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే, లైక్ ఎవరైనా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎట్లా అంటే సి
ఆ ప్రాబ్లమ్ బయటోడు నువ్వు సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం అనాలి, నువ్వు అనుకుంటే కాదు అనేది నా బేసిక్ పాయింట్. అంటే someone there should be like at least some 3 to 5 strangers who will be ready to pay for your service. ఆ ప్రోడక్ట్ అయినా సర్వీస్ అయినా ఒక స్ట్రేంజర్ వచ్చి నీకు డబ్బులు పే చేస్తా అన్నాడంటే దాంట్లో వర్త్ చూస్తాడు. ఆ 3-5 100 చేస్తావా, 1000 చేస్తావా, 2000 చేస్తావా దగ్గర నీ కస్టమర్ బేస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటావు. అవును. కానీ నీకు తెలియనోడు వచ్చి ఇది నా ప్రాబ్లం, ఇది సాల్వ్ చేసినందుకు నాకు టైం సేవ్ అయింది, లేకపోతే పలానా వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది, నేను ఇంత లాభపడినా. సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్, ద లెవరేజ్ దట్ he got from your product matters a lot. Okay. So next, I would quote your statement 10 years back. ఒక మీటింగ్ లో యూ వర్ స్పీకింగ్, బట్ ఇంకోటి అప్పుడు నువ్వు ఫుల్ ఫార్మల్ ఉండేవయ్యా. యూ ఆర్ వెరీ ఫార్మల్స్ అండ్ దెన్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ వెరీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు you said in some podcast I heard, now you become very easy going. You said because now you are boss of your own COVID తర్వాత అట్లా తయారైందా. So the statement that you've quoted there was losers have more opportunities but winners stick to one, so don't fear for losing. So do you still stick to the statement? Yeah. See, అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు మంచి నెట్వర్క్ ఫామ్ చేసినావు, ఒక 100 మంది సీఈఓలని క్లిఫ్ కెఫేకి పిలిచినావు, పిచింగ్ చేసినావు, ఇంటర్వ్యూ చేసినావు, పాడ్కాస్ట్ చేసినావు, అంత అయిపోయింది. గాడ్ ఫార్బిడ్ ఒకసారి ఒక బ్యాడ్ టైం వచ్చేసి ఈ ఏరియాలో యూతే సరిగా లేకుండా వాడు నీకు ఆక్యుపెన్సీ లేదు అని అనుకున్నావు, నీకు బర్డెన్ అవుతుంది. నువ్వు ఇన్ని రోజులలో బిజినెస్ బిల్డ్ చేయలేకపోయినావు కానీ లూజర్ అని అన్నారు అనుకోండి. కానీ నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ అయింది, 100 మంది పర్సనల్గా నువ్వు పోయి కూర్చోవచ్చు వాళ్ళతో. నీకు ఏమి ఇచ్చింది క్లిఫ్ కెఫే అంటే ఒక ఐడెంటిటీ ఇచ్చింది, ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చింది, ఇన్కమ్ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఆ ఇన్కమ్ అనేది థర్డ్ స్టెప్. సో అందుకే అదే విన్ అయినావు అనుకో, ఓసారి వాడిని నేను ముట్టిందే బంగారం అయిపోయింది, మిడాస్ టచ్, నేను ఇంకో 10 క్లిఫ్ కెఫేలు పెడతా అని చెప్పేసి 10 పెట్టేసినాం అనుకో ఒకటేసారి. ఓసారి దానివల్ల క్యాష్ ఫ్లో మొత్తం ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. సో సమ్టైమ్స్ వెన్ యూ లూజ్, పీపుల్ ఆర్ ద వరల్డ్ విల్ డిస్కార్డ్ యూ. సో అందుకే అంటారు కదా బేసిక్గా సక్సెస్కి ప్రపంచానికి నిన్ను పరిచయం చేస్తుంది, నువ్వు లూజ్ అయితే ప్రపంచం నీకు పరిచయం అవుతుంది. యూ విల్ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద వరల్డ్ బెటర్ ద మూమెంట్ యు ఆర్ ఎ లూజర్. సో యూ విల్ స్టార్ట్ నోయింగ్ థింగ్స్, ఎవడు ఎట్లా అంటాడు, ఎవడు ఫోన్ ఎత్తుతుండు, ఎవడు ఫోన్ ఎత్తలేదు, ఎవడు మెసేజ్ చేసాడు, ఇవన్నీ అప్పుడు అర్థమవుతాయి. సో దట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో. So next question I want to ask, which are the biggest mistakes in your life? Andaru people ask your success secrets and all that, but what are the biggest mistakes and learnings that you have learned all the way? See, I've been telling like investing in wrong people, investing in wrong products, sometimes too much obsession for the product. ఓసారి నేను ఇట్లాంటి యాప్ తయారు చేయాలి అని చెప్పి 20-30 లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంటాడు ఒకడు స్టార్టింగ్లో. అంటే వాడు టెస్టింగ్ చేయరు, బయట మార్కెట్ ఏముంది, ఆడియన్స్ ఏమున్నారు, ఇవే పట్టించుకోకుండా దే కీప్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు ద ప్రోడక్ట్. అండ్ వన్ డే దట్ ప్రోడక్ట్ కమ్స్ అవుట్ అండ్ దట్ డే ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్. సో ఓసారి మై వన్ మిస్టేక్ ఐ కీప్ టెలింగ్ పీపుల్ దట్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక లార్జ్ స్కేల్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి అనుకోవడము, ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ తీసుకువద్దాం అనుకోవడం తప్పు. స్టార్ట్ స్మాల్, దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ బై ఇట్స్ ఓన్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెఫే స్టార్ట్ చేస్తున్నావు అంటే ఫస్ట్ ఒక కెఫే రన్ చేయి ప్రాపర్గా, విల్ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద వాట్ ఇట్ ఈస్, దెన్ సెంట్రల్ కిచెన్ ప్లాన్ చేయి. సో ద అదర్ థింగ్స్ విల్ ఫాలో. సో ఆ లెర్నింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ డోంట్ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాడక్ట్ ఆర్ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్, స్టార్ట్ అండ్ దెన్ స్లోలీ యూ ఎనీవన్. ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు అయినా కానీ ఫస్ట్ మూవీ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 కదా. అవును. సో ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ మూవీ నువ్వు వచ్చేసి వారణాసి చేయలేం కదా. సో ఇంకోటి నాకు చరణ్ భయ్య డిక్షనరీ అని ఒకటి కొత్త డిక్షనరీ స్టార్ట్ చేయాలని ఉండే, బికాస్ ఐ వాజ్ సీయింగ్ ఆల్ యువర్ వీడియోస్, యూ ఆల్వేస్ సే దిస్ లైక్ హానెస్ట్, HONEST స్టూడెంట్ రైట్. దాని తర్వాత వెన్ యూ అట్ బో వార్, యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ డెఫినేషన్స్ టు ద వర్డ్స్. హౌ డిడ్ దిస్ స్టార్టెడ్? బికాస్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ వెన్ యూ వర్ సీయింగ్ యువర్ వీడియోస్. చరణ్ ఎట్లా వచ్చింది అది? చరణ్ జీపీటీ అంటే మనం ఎన్ని పుస్తకాలు ఎన్ని పీడిఎఫ్లు అప్లోడ్ చేసినాము, ఎంత చదువుకున్నాము, ఎంతమందికి జనాలను కలిసినాము. సో యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ కాన్వర్సేషన్ ఇన్ ఏ లైట్ హార్టెడ్ వే. సో అక్కడ సీరియస్గా అక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ద లీడ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. But you strike a conversation, someone will have his or her own impression on you. They feel free to, okay, he's approachable, can I talk to him?
కెన్ ఐ ఆస్క్ హిమ్ ఎట్ అవుట్. ఇప్పుడు సీరియస్ కూడా వచ్చి అడుగుతాడు నన్ను, వచ్చి అలా కొంచెం ఈ స్టార్ట్అప్ది వర్కౌట్ ఎట్లా చేయాలా, నాదే సరిగ్గా తెలియదురా, నాకేం తెలుసు అని అంటావు. అన్న ప్రతి ఒక్కటి అడ్వైస్ ఇస్తా అంటే నువ్వేంది ఇట్లా అంటావు అంటాడు. ద పాయింట్ ఇస్ ద మూమెంట్ యూ సే దట్ ఐ కాంట్, హీల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు ఇన్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ వే. రాదర్ దెన్ నాతో కాదు అని చెప్పడం ఈజ్ అ ఫార్ బెటర్ దెన్ అవుతుంది అని చెప్పి తర్వాత పట్టించుకోకపోవడం. సో అట్లీస్ట్ బీ హానెస్ట్ టు పీపుల్. Someone might not like it at that moment, but later they'll start liking you more. Because starting చాలా స్వీట్గా మాట్లాడిన తర్వాత లేకపోతేనే కోపం వస్తుంది వాళ్ళకి. You adopted this personality because have you faced this before? అంటే being with student community and being with a large community driven organization la, you have to figure out new ways to handle the crowd or the whole optimization. You want to get into politics? లేదు, అట్లా ఏం లేదా? we are very too small. Maybe in future. You'll never get into politics. Politics will pull you into it. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ నాకేమనిపించింది అంటే, చైనా డెవలప్మెంట్ ఉంది. చైనా ఈజ్ వెరీ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, అంటే ఇట్ లిమిటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ వాళ్ళ ఓన్ రూల్స్, వాళ్ళ ఓన్ ఇది ఉండే. వి బికెమ్ వెరీ ఓపెన్ ఎకానమీ, ఇదంతా మనం డీసెంట్రలైజ్ అంటే ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తాం మనం. ఇది నాకేమనిపించింది అంటే, ఐ వాజ్ రీడింగ్ టు సంథింగ్. So I just want to ask you this question because people should know exactly what it is అనేది. So what this is ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఆల్రెడీ we are at a point of time we are better than any dollar, and then we used to contribute 25 to 30% of GDP all over world. So we're in first 1 or 2. దాని తర్వాత there is a invasions and there is colonizations. ఇవన్నీ అయినాక సో డెలిబరేట్గా ఏదైతే అథెంటిసిటీ కానీ ఏదైతే వాట్ ఈస్ దిస్ లైక్, బికాస్ ఎవ్రీ యాజ్ వి సెడ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ కల్చర్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ డిఫరెంట్, వాళ్ళ ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో దే డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ దెన్ దే ఎన్ఫోర్స్డ్ XYZ factors, and then again they say they got the technology and then now they're getting us better అనేసి. ఇంకోటి ఏమనిపించింది అంటే, when you observe English, there is an evolution. When you say each generation, millennials has certain set of English. ఇప్పుడు Gen Z's కి certain words వచ్చినాయి. Language would evolve over somebody structuring and developing it as per the vibe. And other languages ఎందుకు మనం ఇప్పుడు తెలుగు or any other language ఇదేంది మనకి ఏదో ఇంకా మన చేయాలి, but there is no evolution in the language. So all this is what, like, are we conditioned, are we colonized and then conditioned to Western interests and then all that? అందుకే మన దగ్గర ఒరిజినల్ అథెంటిక్ స్టార్ట్అప్స్ కానీ లేవా? వాట్ ఈస్ యువర్? అంటే 2-3 టాపిక్స్, ఇట్స్ వెరీ లోడెడ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే మ్యాక్రోస్ చూసుకుంటే మనము డాలర్ ఇది వాల్యూ నేను ఎక్కువ ఉంటుండే, ఇండియా ఇంకెక్కడ దాటిపోతుంటే డాలర్ ఎందుకు తగ్గిస్తలేరు అది ఇది అంటే, సడన్గా ఇప్పుడు డాలర్ వాల్యూ తగ్గించేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ మొత్తం మనం డిపెండెన్సీ ఐటీ కంపెనీలన్నీ అక్కడ డాలర్ మీద వాల్యూ మీద రన్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎంతో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. చాలామంది వచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే కూడా పలానా ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అంటారు. అనడం చాలా ఈజీ, కానీ ఆ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేస్తే ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న 1500 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలిగా. ఎన్ని రోజులు ఉద్యోగాలు ఇస్తారు, ఎన్ని కుటుంబాలు రోడ్డు మీదకి వస్తాయి? దానికి మెల్లగా ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు డాలర్ వాల్యూ తగ్గించాలి అంటే ఎన్నో రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టేయచ్చు. రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టినంబడే ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ ఎంతోమంది జాబ్స్ పోతాయి, వాళ్ళందరినీ ఎట్లా ప్లేస్ చేయాలి అంటే నీకు అయ్యే డ్యామేజ్ కన్నా వచ్చే రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నువ్వు వచ్చే రెవెన్యూని అట్లనే కాపాడుకుంటావు. ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీలు అనేది సడన్గా మనం డాలర్ మీద వార్ తీసుకున్నాం అనుకో, వాడు బిల్లింగ్ అంతా డాలర్లో అవుతుంది కదా, వాడు డాలర్లో తీసుకొని ఇక్కడ రూపీస్లు ఇస్తుండే కదా అందరికీ. దట్స్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అందుకే చాలామంది డాలర్ వాల్యూని పడనీయరు, దాన్ని అక్కడనే ఉంచుతున్నారు. ఏ రోజైతే మనకి ఇంటర్నల్గా జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయో, ఇంటర్నల్గా ఎన్నో కంపెనీస్ ఫ్లోట్ అవుతాయో, అప్పుడు వై విల్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ఏ థర్డ్ పర్సన్? దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటి అంటే, మనము స్టార్టింగ్ నుంచి అయినా ఆల్మోస్ట్ వేరే వాళ్ళ రూల్ ఉన్నాం, కానీ మనం ఎవరి దగ్గరికి పోయి ఆక్యుపై చేయలేదు. మనం కొట్లాడ పెట్టుకోవడం అలవాటు ఉండదు, మనతో కొట్లాడ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. సో అక్కడ ఏంది, దానివల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ బియాండ్ అ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అందుకే వానితో మంచిగా ఉండాలా, వీనితో మంచిగా ఉండాలి, అందరితో మంచిగా ఉండాలి అనేది ఒకప్పుడు ఫిలాసఫీ. అందుకే మనం మొత్తం క్యాపిటలిస్టిక్ కాదు, మొత్తం కమ్యూనిస్టిక్ కాదు, అందుకే మిక్స్డ్ ఎకానమీ.
ఆ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అయ్యే వరకే మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ ఉన్నా గ్రో అవుతుండే, మొత్తం క్యాపిటలిస్ట్ ఉన్నా ఇండియా చాలా గ్రో అవుతుండే. ఎటు కాకుండా అది ఎటు కాకుండా, ఎందుకంటే మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో అలా మనం చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ లాస్ ఆన్ దట్ ఫ్రంట్. అంతే కదా. ఇప్పుడు చైనా వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. వాళ్ళ కంపెనీ ఉంటే దాంట్లో వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి అక్కడ ఫండింగ్ ఇస్తారు. అక్కడ మీరు చూసుకోండి, ఫేస్బుక్ అయినా వాట్సాప్ అయినా ఏది ఉండదు. ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్డ్ ఎకనామీ, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సో బిగ్. లైక్ అబ్సల్యూట్. ఆల్సో మనకి ఇప్పుడు కల్చర్ వైజ్ కానీ నాలెడ్జ్ వైజ్ కూడా ఇప్పుడు వీ హ్యాడ్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్, కరెక్ట్. and then we were very rich in terms of knowledge Civilization. and civilization. But now world made Indians are dumb and poor, and then they started pushing, enforcing their things, and then when it's like same again, you are comparing bird and fish. And things are changing. Now things are changing definitely. Yeah. So and then that's what next okati, do you think the pursuit of growth has become psychological trap? గ్రోత్ అనేది ఒక సైకలాజికల్ ట్రాపా? ఎందుకు అంటే నిజంగా అందరికి ఇదంతా అవసరమా? జస్ట్ ఒక ట్రాప్ లో ఉండి అందరం ఇదంతా లేదు అంటే పర్పస్ డ్రివెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, గోల్ డ్రివెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, అవన్నీ పక్కకు పెడితే ఫస్ట్ థింగ్ మనలాంటి కంట్రీకి ఉద్యోగాలు కావాలి. ఉద్యోగాలు కావాలంటే కంపెనీలు పెట్టాలా. ఎన్ని కంపెనీలు ఉంటే అంతమందిని బిజీగా ఉంచుతాం. మనం బిజీగా ఉంచకపోతే మన కంట్రీ మనలాగా ఉండదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మనకు కావాల్సింది పీపుల్ని బిజీగా ఉంచడం. ఆ బిజీగా ఉంచడం అనేది ఒక ఉద్యోగంతో అవుతుంది. బిజీగా లేకుంటే, బిజీగా లేకపోతే ఏమైనా కావచ్చు. It can go as mad as possible. Okay, so next question, like this is like, people always say Hyderabad is becoming Bangalore adanta antaru kada. Do you really think Hyderabad has that startup ecosystem and then Hyderabad Bangalore enduku? Hyderabad లానే ఉండని. The problem ఏంటంటే మనం ఇంకా కొన్ని ఎక్కడెక్కడ డెల్టా ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి అవి ఎట్లా యాడ్ చేయొచ్చు, ఇన్వెస్టర్ ఈకోసిస్టమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ చేయాలా, ఇంకా ఏం చేస్తే బెటర్ అవుతుంది, ఆర్ ఏరియా వైజ్ కెన్ వి క్రియేట్ ఎ హోల్ హబ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏరియా. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ బిల్డింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి అన్ ఈకో సిస్టమ్. అవన్నీ ఎట్లా చేయాలనేవి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. హోప్ఫుల్లీ గుడ్ డేస్ ఆర్ అహెడ్. But if you have to take a step, like because last time I was hearing from a couple of people, it was always there is one person who defines the path, okay, and then rest of 10 will follow, then the 10 ఇంకొక 10 మంది డెవలప్ అవుతుంటే దట్స్ హౌ ద ఈకోసిస్టమ్ బిల్డ్స్. yes. So if Hyderabad, what do you think, like pros and cons in terms of mindset of entrepreneurship, etla aithe better? See, it's a cosmopolitan place. This is not a place which is owned by one location and stuff. Geographically it is the most apt place. A lot of people made this as a home. So you will see a lot of variety if you do, like let's say వేరే దగ్గర లాంగ్వేజ్ బయాస్ ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర అది కూడా ఉండదు. We are very comfortable with Hindi, we are comfortable with different languages. So people feel more owned ఈ ప్లేస్కి. Yeah. So if you have to get back to your 20s, ఇప్పుడు ఒకవేళ జెన్జీలో పుట్టి ఉంటే how would you have designed your life ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి? మంచి గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందని చూసి ఒక ఏ స్టార్ట్అప్ని ఫ్లోట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాపర్గా కరెక్ట్ ఒక గీక్ని పట్టుకొని, ఎందుకంటే నాకు కోడింగ్ సరిగా చేయ కనుక ప్రాపర్ ఏ స్టార్ట్అప్ని చేసి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోను అక్కడ పోయి మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. ఎందుకంటే పాయింట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇంకా నేను 75% తెచ్చుకుంటా, 80% తెచ్చుకుంటా అని చెప్పి కాలేజీలో కూర్చుంటే అది వర్కౌట్ అయ్యే పని కాదు. సో జంప్ ఇన్ అండ్ దెన్ బిల్డ్ సమ్ అబ్సల్యూట్లీ. ఎక్కువ ఫెయిల్ అయితే నలుగురు ఫౌండర్స్ పరిచయం అవుతారు, ఉద్యోగం ఇస్తాడు వాడు. అయిపోయిందేమో. సో దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ టు పేరెంట్స్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి? సో హౌ, ఎందుకంటే కొంతమందికి వరల్డ్ ఎట్లా ఎంత మంచి టైర్ 2 అండ్ టైర్ 3, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వరల్డ్ ఎట్లా ఇవాల్వ్ అవుతుందో తెలియదు. దే మైట్ రెస్ట్రిక్ట్ దేర్ కిడ్స్ కదా. చాలా థింగ్స్, చాలా మంది పేరెంట్స్ కి బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ చుట్టాలల్లా ఆర్ హూ ఆర్ దే లిజనింగ్ టు. అది ఫస్ట్ మేజర్ ప్రాబ్లం. సెకండ్, ఆన్లైన్లో కన్జ్యూమ్ ఏం చేస్తారు. యూట్యూబ్లో అందరికి ఇంటర్నెట్ ఫ్రీ అయిపోయే వరకే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. ఆ కన్జ్యూమ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఇంప్రెషన్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటారు. ఇది ఎట్లుంటుందంటే వాడు తప్పు చేయకపోయినా కానీ ఆ స్టూడెంట్ని వాళ్ళ పిల్లగాన్ని పాయింట్ చేసే వరకు వాడికి ఓకే అర్థమైపోతుంది. రెండోది, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్స్ టుడేస్ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓపెన్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్ దేర్ కిడ్స్ అంటే నో, వెరీ ఫ్యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఓపెన్ కాన్వర్జేషన్స్. ఒకప్పుడేమో జనరేషన్ గ్యాప్ ఉండేది. ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లో
నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటా నీ కొడుకులు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడొద్దు అంటే వాడు చూడకుండా ఉంటాడా? The point is they also have a phone in their hand. They also consume a lot of content. So the first, my request is trust them. You already built an empire. You already created a base for your kids. వాళ్ళకి allow them to fail. Don't just judge them because of someone else's opinion. If they fail, you know you are there to take care of it. And how can you create a path for it? Later, first allow him to do fail. తను అనుకున్నది ఫెయిల్ కానీ ఆర్ సక్సెస్ అయితే హ్యాపీ, ఫెయిల్ అయితే కూడా హ్యాపీ. సో యు ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ హీ ఈస్ లుకింగ్ అప్ టు. విచ్ ఆర్ ద మోస్ట్ స్ట్రగుల్ పీరియడ్ ఈ ఓవరాల్ 10 years లా స్టార్ట్ చేసిన ఎవ్రీ డే సందీప్. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ పోకముందు ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, నడుస్తూనే ఉంటుంది, ఎవ్రీ డే నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ లవ్? ఏం లవ్? వాట్ ఈస్ లవ్? ఏ లవ్ అంటే లవ్ ఫర్ స్టార్ట్అప్ ఉంది, లవ్ ఫర్ పర్సనల్ లైఫ్, లవ్ అండ్ దెన్ రిలేషన్షిప్స్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ వెయిట్. దాన్ని ఇప్పుడు ఒకప్పట్లాగా ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్ ఇన్ ఎ వెరీ రిలీజియస్ వే, యూ జస్ట్ డూ యువర్ వర్క్. లేటర్ we are the only species who can do few things, who can have a capacity to do some change. వేరే స్పీషీస్కి ఉండదు ఛాన్స్. అందుకే మనం పని చేసుకుంటూ కూర్చోవాలా, లవ్ యువర్ వర్క్. మిగతావన్నీ ఉంటాయి. నో, ఇట్స్ లైక్ యూ డోంట్ చూస్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఫ్యామిలీ చూసెస్ యూ. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ దే ఆర్ దేర్ టు లవ్, at least take care of them. If someone wants to get into some relationship, I always say, if you are serious about your own career, after all the nice things, they'll stay with you. If you are successful, they'll be the most proud person. So last question, Bhaiya. What's your ultimate mission in life? What is your ultimate mission in life? What do you want to... See, can I add a value to every Indian youth by giving them a home or a kind of a platform? Is the purpose with which I am working. And in that home, they are not judged. They get an identity. They can get to influence someone. They can get an income opportunity. When you create that, if they earn and they stand on their own thing, tomorrow they can build their ideas. Tomorrow they can travel. Tomorrow they can do whatever they want to. So I want to just create a kind of an equal opportunity platform. Okay. So thanks. We'll take questions from students like JNTU. You want to ask some questions, you can just... So, hello sir, I am Yogesh from JNTU. So, if you could go back to your college days and give you insight, what insight would you give? To myself? Yeah, to yourself. See, I feel like I should have learned tech better. Technology will help you to scale faster. Yeah. So it's like, sometimes there's a harder way, there's an easier way out. Yeah. So easier way means when you learn tech, it makes your job easy to reach out to a lot of people. And I should have leveraged social media far better. I came into social media so late. Yeah. Sir, according to you, how important is building a good team? That is the only thing that you have to do. It's like, when you are hiring or finding out, look for better people than you, so that the things run on its own. A lot of times, if you are the smartest person in the team, it will never work out. You should be the initiator. Others should be kind of a leaders. Yeah. So if you hire a great A-class team, then they will ensure that your company will grow. So I establish a great cafe without a good barista, it will never work. Yeah. Sir, when did you know this student tribe and or entrepreneurship was your thing? It was not just about student tribe or anything. It was a problem which I faced. So way back in 2006 itself, when I joined a local college. And when your friends and a lot of people distance you, or your friends from your +2 intermediate because you're not in the elite institution that they are studying in, you feel left out first. Let's say now you're studying in JNTU. You have aspired to get into an IIT, not JNTU. So the moment you have got into JNTU, your IIT friends, someone might have got there because of a reservation, someone might have got there because of some good day. That day, physics is their thing. They would have excelled at physics or something. And in those days, you feel lonely.
to solve my own problem of loneliness, I started building a community in those days. And today I gave that whole spin off to it as student. Thank you. Sir, if you had a keyboard which could control your life, what would you control Z, control S, and delete? Control Z, maybe I should have under a lot of tech development which I've outsourced because I wasted a lot of money there. I undo that. Control S, everything. I'm happy to save them as memories and stuff. Inkote edana? Delete. Delete some people who I met unnecessarily. Yeah. Did you lead any clubs during your time in JNTH? Yes. I started my own clubs also. It's like, in those days. That helped me from a large perspective and launched a lot of department fests also. So, what advice do you think that students should know to start something like what you have done? See, advice is all about the persistence. You can you stay longer. Okay. It's like, don't expect things to happen in next 5 months. And never ever compare yourself to someone's life. ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంటావు, స్టార్ట్అప్ జర్నీ తీసుకుంటావు, నీ ఫ్రెండ్కి ఎవరికొకరికి జాబ్ వస్తుంది, ఆ జాబ్ వచ్చినప్పుడు వానికి మంచి 4-5 ఫోటోలు పెడతాడు, అక్కడికే ట్రావెల్ చేస్తుంటాడు, నీకు అది చేయాలని ఉంటుంది, కానీ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సాక్రిఫైస్ దోస్ థింగ్స్. అట్లాంటివి వస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రీఇన్స్టేట్ ద బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సార్ వాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ డూ, అంటే మీకు చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఫౌండర్ లాగా, హౌ డూ యూ ప్రయారిటైజ్ స్టఫ్, లైక్ ఏదైనా రొటీన్ ఆర్ హ్యాబిట్ ఉందా దట్ ఈస్ లైక్ I write it a lot. I started doing something off late. What are the 3 things that I should accomplish that day? But చిన్న చేంజెస్ అంటే ఎనీ హ్యాబిట్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. సో పాయింట్ ఇస్ డీక్లటర్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్, యుల్ హిట్ ఎ రోడ్ బ్లాక్, యుల్ లెర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్. It's all about, are you overcoming it, are you quitting there? మీకేం క్రేజీ డౌట్స్ లేవు? అప్పుడు క్యాంపస్ సేమ్ ఉండే, అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఎట్లా ఉండే? నేను ఆ కాలేజ్ అంటే యూనివర్సిటీని అఫిలియేటెడ్ కానీ క్యాంపస్లో చదవలేదు అందుకే. యా బట్ ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ ద క్యాంపస్ బికాస్ ఒక అఫిలియేట్ కాలేజ్ ఉండి ఐ క్రియేటెడ్ ఎ 40 కాలేజెస్ స్టూడెంట్ క్లబ్ బిల్డ్ చేసిన. సో వీసీ గాట్ టు నో అబౌట్ మీ. సో ఐ వాస్ గివెన్ అ నైస్ గోల్డ్ మెడల్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. అప్పట్లో చాలా థింగ్స్ చేస్తారు. 2008, 2009. You are very funny, like etla? Clearly, I was always out of class. So it's like Out of class. yeah. Somebody out of class built something for students. Absolutely. The real learning always happens outside classroom. Out of the class. Well, nice meeting you, young guys. All the best. Thanks. Super. Nice meeting you, Sandeep. Thank you.